Okay, next topic is shaper machine. So shaper is generally preferred for machining only for surfaces. What if a even vertical surface or horizontal surface or inclined surface only producing plane surfaces? It is the special type of machines only preferred for making surfaces. Okay, accurate surfaces with a faster rate of production. Shaper is a machine tool which produces flat surfaces in horizontal direction or vertical direction or inclined direction planes depending upon the orientation of the cutting tools. And the surface is completely depends on the orientation of the cutting tool. Clear? Next, future single point cutting tool is used for machining. Tool is clamped in the tool post mounted on the ram. So very important. The shaper uses only single point cutting tool. So the ram reciprocates. So one of the part in a shaper is called as ram is reciprocates to and fro. So this is part is called as ram. It can be reciprocates like this, a to and fro motion. So on to and fro cuts the material in forward stroke only. So this is material can be removed only forward stroke. During return stroke, there is no material will be no materials, no cutting during the return stroke. Job is held rigidly in vice. So application is done using a shaper, machining horizontal surface, only remove the materials on the horizontal, machining vertical surface, machining angular surface, this type of angular surface to produce the slots, grooves and keyways, machining irregular surface also, machining planes and cutting gates. So the main parts of the shaper is called as base. So this is the rigid base. The supporting is called as rigid base is normally made of cast iron. The column is to be placed above the base, right side of the base. The column which supports the ram and the table mainly. So it also absorbs this vibration. Okay, so base is main part. Another one is a column. So ram and table. So cross rail. So this called as a cross rail. This is cross rail. This is a saddle. This spot is called as saddle. So tool head. This spot is called as the tool head and tool holders and clapper box. So this box is called as clapper box. Clapper box which helps to support the holding the tool. So classification. So position of the ram travel horizontal shape, vertical shape, traveling edge shape. So according to the ram travel horizontal, vertical and traveling edge shape. According to the cutting stroke action, push type of shape and draw type of shape or mainly classification. The push means the material is removed when ram moves away from the column. So draw type material is removed when the tool is drawn towards the column. So this is the main difference between push type and draw type of milling. So ram horizontal shape. The ram holding the cutting tool moves horizontal. The cutting tool moves vertical is called as vertical shape. Traveling head cutting tool reciprocates moves crosswise simultaneously. So according to the driving mechanism, the shaper can be classified as a crank and slotted lever times next to gear type of shaper, hydraulic shaper. So here crank type driving mechanism by crank and lever mechanism. So gear type using rack and pinion as a gear mechanism. So hydraulic shape, the oil pressure based pump using hydraulic shape. So according to the table design, standard shape and universal shape. So this is standard shaper and universal shaper. So again, universal shaper table can be moved in horizontal, vertical, swiveled. So any direction is called as universal shaper. But in standard shaper, only table can be moved only for vertical and horizontal direction. So this is the main difference between standard shaper and universal shaper. Clear? So mechanism. So according to the mechanism, crank and slotted lever quick return mechanism is adopted in shaper, the ram of the shaper. So this is the one of the biggest gear in a shaper is called as a bull gear. It's a very important point. This is a slotted link. This is called as a ram mechanism, the portion of the ram. So the ram of the shaper may be driven by mechanical drive of the hydraulic drive. Since cutting takes place only for double stroke and other stroke is idle, shaper ram should be provided with a quick return feature. Mechanically driven shaper make use of this slotted ram quick return mechanism. Slotter, the next part is so. Slotter is a machine tool for shaping vertical surfaces. So slotter is sometimes called as vertical shaper.
only for producing what removing metal in a vertical surface, then it is called as slaughter. Slaughter is also sometimes called as vertical shape. So shaperಗೂ slaughterಗೂ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. With a cutting tool held in a vertical and reciprocating ram, the classification of the slaughter is a puncture slaughter and production slaughter and a tool room slaughter. So these are three types of slaughter. Slaughter drive mechanism on the slotted disc mechanism, variable speed reversible motor drive mechanism, hydraulic drive mechanism, slotted link drive mechanism. Slaughter feed mechanisms, it uses three directions feed. One's a longitudinal feed, another one is a cross feed mechanism, circular feed mechanism. The circular feed accomplished revolving the work. The manual feed of the table is provided through bolt and nut drives. Longitudinal rotary feed gets the motion from the cam and grooves cut and face of the bull gear. So I think so this information is no needed. ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಲಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as vertical shape. Slaughter can be used to machining only for vertical surfaces. This information is enough. I think application of slaughter. Slaughter na ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. The following application performed on the slaughter: cutting internal grooves keyways, cutting internal gears, so cutting resistors ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಲಾಟರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is planar? So normally planar and another one is a slaughter and shaper. So these three ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ನ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೇಪಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೆವಿ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ಕಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇನಾರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇನರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಶೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇಂಟು ಮೆಟಲ್. So planars are normally classified into double housing planar. The first one is, second one is open side planar, edge planar, so dividing table planar and pit planar. So these are the different types of planar. So planar normally used for heavy work, high power consumption. Double housing planar is the most common type of planar. Double housing planar, it consists of mainly massive bed on which the work table reciprocates and two vertical column of the housing. One which side of the bed the column carries a tool that can be slid up and down of the column. The cross rail of the fitted between the two columns carry one of the tool heads that can be slid horizontally on the across the rail. ಶೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಗೆ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನರ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಓಪನ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇನರ್, ಸೊ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಕಟರ್ಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಡ್ಜೋ ಟೈಪ್ ಪ್ಲೇನರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ಜೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸಸ್. ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲೇನರ್, ಸೊ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೆಡ್ ನ ಟೂ ಇದಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಪ್ಲೇನರ್. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವರ್ಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. The dash type of planar consisting two work table, that means a dividing head type of planar consisting two work table, which may be which helps to providing. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ನೀವು ಅಗೇನ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪಿಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನರ್, ಸೊ ಪಿಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನರ್ ನಲ್ಲಿ sense that pit type of planar is differ from the planar since that the table of the workpiece is resting and they remain stationary and the tool reciprocates across the work. This type of machine is preferred a very large work where the weight of the workpieces the tool required table hold reciprocates movements so difficult. The job is either mounted. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಿಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ,
ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೋ ಪ್ಲೇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಪಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೈಲ್ ಅಂಡ್ ಟೂಲ್ ಹೆಡ್. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನರ್? ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಶೇಪರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಟ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. Shaper requires less floor area, so definitely it requires more spare area. Tool reciprocates, but it is tool stationary. So this is the main difference between planar and slaughter. Tool reciprocates ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ tool stationary ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಶೇಪರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಹೆವಿ ಟೂಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲೇನರ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಪ್ಲೇನರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಪ್ಲೇನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್, ಯೂಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ 10 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಸ್ ಹೈ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆವಿ ಮೆಷಿನ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.